Okay, and creating private subnets, public subnets, is it completed? Creating VPC private subnets. Okay. Okay, I will start from the Terraform basics today as someone requested. Okay. I'm sharing my screen. Are you guys able to see my screen? Okay. See, Terraform is a multi-cloud automation tool. Sorry guys, 1 second. Yeah, sorry guys, I just got a call. See, Terraform is a open source tool, like which is used for infrastructure as a code. Okay, when I say infrastructure as a code, you will be writing some code for deploying the infrastructure. And the advantage of using Terraform is, okay, Terraform is a multi-cloud provider tool. You can use the Terraform for AWS, Azure, GCP. Okay, Azure is the Microsoft offering of the cloud services. GCP is the Google cloud provider. AWS is the Amazon cloud provider. Okay, you can use this Terraform for any of these cloud providers. That is one of the major advantage of using Terraform. Okay, and why we need to use infrastructure as a code? If you are building something using console or manually, there is a more chance of human errors. And again, if you want to build like hundreds of servers or huge environment, it's not easy to build the things manually. Okay, to make the things more efficient and to make the things very fast, we go with something called infrastructure as a code. Okay, for this cloud automation, we are using something called Terraform. Okay, the advantage of this Terraform is a multi-cloud uh, compatible tool. So we can use it for almost all the cloud providers. Okay, like how Terraform works is like whenever you try to deploy something using Terraform, it will be storing all the contents in one file called Terraform state. Okay, so that whenever you are trying to redeploy the infrastructure, that Terraform will be comparing the things with the state file. Okay, by looking at the state file is like if you are updating some resource, what it does is like it will be comparing the resource from the state file, and it will see whether this particular resource needs to be updated or is there any change in the code. Okay, the state file will be comparing between the code and the deployed infrastructure. If the infrastructure is not deployed, it will be creating a new thing, or else it will be updating is like some changes are happening in the infrastructure. These all things we can see from the Terraform. Okay, so the basic structure of Terraform is like we will be creating the files with the name .tf. Okay, and there will be one more file with the name called .tfvars, where we will be adding all the variable values. Okay, so as a initial part of this Terraform creation, like what we do is like first we need we'll start writing the code. Okay, so first since Terraform is a multi-cloud tool. One second. We'll create one file called provider.tf. In the provider.tf, we'll be telling Terraform to use like to which cloud we are using this Terraform. Basically, this all information we provide. Okay, so the provider is provider AWS. Okay, we are using AWS as a provider, and here you can use something like access key and then secret key.
and then you can use like on which region you want to deploy. These things you can use. Okay. So I want to make it a variable, like I want to make these parameters with variables. So in the Terraform, we will call variables with var dot something. Okay. Var dot something, var dot access key, var dot secret key, and var dot region or something, whatever name is there. So here we substituted the variables, but before this we need to create some variables, right? So for that one, we create one file called variables.tf. Sorry. Okay, in the variables.tf, we need to define all the variables which we are planning to use. Okay. So how do we define these variables? The syntax for defining these variables is variable, and then here if you see we define three variables, and we are not using this one. We'll directly get things done with in the other way. I'm just commenting these two things. Okay, in the variables I'm using only region. Okay, so variable region, this is the way we define, and here we can give description of the variable, like what is the purpose. Like here we will be giving a region on which the Terraform resources get deployed. Okay. In the description we will be providing like why we are using this variable and the purpose of variable. If someone sees the code, they need to understand, right? That's the reason we put something like variable. Okay, and by default we can pass a default value here, and you can even give the type of the variable as well. Now the type is string. Okay, sorry, now the type is string, and one more thing what we'll be adding is default value. Okay, default equal to us is to 1. Okay, now if you see here, let me open the terminal here. So I am exporting one AWS profile which I already configured, and this is just to verify like whether my new profile is loaded or not. Okay, this AWS CLI commands, this commands helps to know like on which account you logged in with which user you logged in. Okay, here it is showing the account number, the user ID, and then the username is KK. Okay, with this user I am logged in. Okay, now what I do here is, so first I have configured, I have written the code for provider. So I need to initialize this provider. So for initializing this provider, we run the command called Terraform Init. Okay, when I run this Terraform Init, what it does is like it will be initializing the backend. As of now, we didn't configure any backend, so the backend will be the local file. Like it will be initializing the state locally. Like if we configure the backend, what happens is like all the state file, like the when you deploy some resources using Terraform, these all things will be that store, like the state file will get stored in a remote location. We have multiple options to store that remote location, and we use S3 for that purpose. Okay, I will be showing you later how to use these state files and all. At first I will show you like how do we create a VPC and how do we create a private subnet, and these all things, route tables, and then how do we create a EC2 on top of it. These all things I will be letting you know. Okay, so now this Terraform provider is initialized. See, when I run this Terraform, you got one directory called .terraform. Okay, here if you see,
there is one thing called in the Terraform directory, there is a directory called providers. Within the providers, you see something called registry.terraform.io, and you can see this Terraform provider is downloaded. So whenever we run the Terraform code now, it uses this particular provider, and it will spin up the resources on the back of the AWS. Once guys, are you comfortable with English, or you want me to tell in Telugu? Can you please ping on the Zoom chat? Okay. Yeah, sure. Yeah, నేను తెలుగులో చెప్తాను. కాకపోతే అంత కంఫర్ట్ కాదు తెలుగులో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి. లెట్ మీ ట్రై. ఓకే. సో ఇప్పుడు మనము ఎలా చెప్పాలి, మనము టెరాఫార్మ్ మినిట్ కమాండ్ రన్ చేసాం కదా. రన్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ .terraform ఫోల్డర్ ఒకటి క్రియేట్ అవుతుంది. దాని లోపల ప్రొవైడర్స్ వస్తాయి. దాని లోపల registry.terraform.io ఈ డైరెక్టరీ క్రియేట్ అయ్యి మీకు ఈ పర్టికులర్ ప్రొవైడర్ ఉంది కదా, ఈ ప్రొవైడర్ డౌన్లోడ్ అయింది ఇంటర్నెట్ నుంచి. ఓకే. సో మీరు నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఈ టెరాఫార్మ్ ప్లాన్ కానీ టెరాఫార్మ్ డిప్లాయ్ కానీ చేస్తే ఏమవుతుందంటే ఈ మనం రాసిన కోడ్ ప్రకారం ఈ పర్టికులర్ AWS ప్రొవైడర్ ని యూజ్ చేసుకుని రిసోర్సెస్ డిప్లాయ్ అవటం కానీ అన్ని జరుగుతాయి. ఓకే. సో ప్రెసెంట్ మనం ఒక ప్రొవైడర్ ఫైల్ పెట్టాము, ప్రొవైడర్ కాన్ఫిగర్ చేసాం, టెరాఫార్మ్ మినిట్ కొట్టాము. ఇప్పుడు నేను టెరాఫార్మ్ ప్లాన్ కొడితే ఏం జరగదు, ఎందుకంటే డిప్లాయ్ చేయడానికి ఏం లేదు, కోడ్ కూడా ఏం రాయాలనేది. సో ఇక్కడ మీకు ఇప్పుడు ఏం కనిపించదు రన్ చేసిన. ఇక్కడ చూసారు కదా, దిస్ మీన్స్ టెరాఫార్మ్ did not detect any difference between your configuration and remote system. As a result, no actions to take అని చెప్పి వస్తుంది మనకి. ఓకే. సో ఇప్పుడు మనము ఫస్ట్ VPC ఎలా క్రియేట్ చేయాలో చూద్దాం. వన్స్ VPC క్రియేట్ అయిన తర్వాత ఆ VPC లో ప్రైవేట్ సబ్నెట్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం, పబ్లిక్ సబ్నెట్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం, ప్రైవేట్ సబ్నెట్ అంటే ఏంటి, పబ్లిక్ సబ్నెట్ అంటే ఏంటి, మీకు ఇవి తెలుసు కదా. ప్రైవేట్ సబ్నెట్, పబ్లిక్ సబ్నెట్ తెలుసో తెలీదో పించారు ఒకసారి, నేను కావాలంటే అవి కూడా చెప్తాను. తెలుసు కదా ప్రైవేట్ అండ్ పబ్లిక్ సబ్నెట్. ఫైన్. ఓకే. సో ఇప్పుడు మనం VPC క్రియేట్ చేస్తాం. మీకు అనిపించవచ్చు మనం ఈ కోడ్ ఇవన్నీ బ్లాక్స్ ఎలా గుర్తుపెట్టుకుంటాం, ఇవన్నీ డౌట్స్ వస్తాయి, రైట్. సో దానికోసం మనకి ఇక్కడ టెరాఫార్మ్ ఉంది, టెరాఫార్మ్ క్రియేట్ VPC. ఇక్కడ registry.terraform లోకి వెళ్తే మనకి ప్రతి ఒక్క రిసోర్స్ బ్లాక్ డీటెయిల్స్ ఉంటాయి, ఏ బ్లాక్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలని. ఇక్కడ చూసుకుంటే మీకు ఈ రిసోర్స్ బ్లాక్ యూసేజ్ వచ్చి యాజ్ పర్ దిస్ డాక్యుమెంట్ AWS టెరాఫార్మ్ డాక్యుమెంటేషన్ విత్ AWS, మీకు రిసోర్స్ AWS VPC సమ్ బ్లాక్ నేమ్ అండ్ ద సైడర్ నేమ్, మీకు ఏం కావాలి అవన్నీ ఇవ్వచ్చు. ఓకే. అండ్ ఇన్స్టెన్స్ టెనెన్సీ ఉంది చూసారా, ఇది డిఫాల్ట్. బై డిఫాల్ట్ ఇది డిఫాల్ట్ తీసుకుంటుంది. ఇది డిఫాల్ట్ అంటే ఏంటంటే మీకు షేర్డ్ నెట్వర్క్ ప్రొవైడర్ వస్తుంది, అంటే VPC మీ నెట్వర్క్. అదే మీకు రిజర్వ్డ్ కావాలనుకో సపరేట్ గా ఆప్షన్స్ మార్చుకోవచ్చు. ఓకే. ఇక్కడ మీకు ఇంకా చూసుకుంటే ఇక్కడ సైడర్ బ్లాక్ ఉంది, ఇన్స్టెన్స్ టెనెన్సీ ఉంది, లైక్ టెనెన్సీ ఆప్షన్ ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ లార్జ్డ్ ఇంటూ ద VPC విచ్ ఇస్ డిఫాల్ట్. మీకు డెడికేటెడ్ కావాలనుకో, మీకు డెడికేటెడ్ గా ఒక పర్టికులర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ వస్తుంది మీకు రన్ చేసుకోవడానికి, దానికి కాస్ట్ సపరేట్ గా ఉంటుంది. AWS దాంట్లో ఇంకా క్లియర్ కాస్ట్
కాస్ట్ డీటెయిల్స్ ఉంటాయి. ఇది రఫ్ కాస్ట్ అనాలిసిస్ ఇది. దాని తర్వాత విపిసి అంటే ఏంటి, వర్చువల్ ప్రైవేట్ క్లౌడ్. సో విపిసిలో మనం ఏం చేస్తాం, ఒక నెట్వర్క్ క్రియేట్ చేస్తాం. నెట్వర్క్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఒక సైడర్ బ్లాక్ కావాలి. సో మనం బేసికల్లీ సైడర్ బ్లాక్స్ ఏంటి, ఇప్పుడు సైడర్ బ్లాక్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఐపీ అడ్రస్. ఐపీ అడ్రస్ 2 టైప్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి ఏంటి IPv4, ఇంకోటి IPv6. ఓకే. సో ఆ డీటెయిల్స్ మనం ఇస్తాం విపిసి క్రియేట్ చేయాలంటే. సో రిసోర్స్ బ్లాక్లు ఇవన్నీ ఉంటాయి. ఇంకా ఇవేంటి, ఎనేబుల్ డిఎన్ఎస్ సపోర్ట్ ఉంది చూసారా, ఇది బై డిఫాల్ట్ ఎనేబుల్ ఉంటుంది. ఈ డిఎన్ఎస్ సపోర్ట్ ఏమవుతుందంటే విత్ ఇన్ ద విపిసి ఏ రిసోర్స్ అయినా ఇంకో దాన్ని రిజాల్వ్ చేసుకోవాలన్నా, ఇంకో దాంతో కమ్యూనికేట్ అవ్వాలన్నా నేమ్ బేస్ చేసుకుని అది డిఎన్ఎస్ సపోర్ట్ ఎనేబుల్ అయితేనే మీకు ఈ రిజల్యూషన్ అనేది జరుగుతుంది. మీకు డిఎన్ఎస్ అంటే తెలుసా, తెలీదా? మనీ ఏం కావాలి నీకు, వన్స్ అగైన్ అంటున్నారు? ఓకే, డిఎన్ఎస్ తెలుసు మీకు. పబ్లిక్ సబ్నెట్. ఓకే. సి విపిసి ఏంటంటే, విపిసి ఇస్ నథింగ్ బట్ వన్ నెట్వర్క్. ఓకే. ఆ నెట్వర్క్ యూస్ చేసుకుని మనం మల్టిపుల్ సబ్నెట్స్ క్రియేట్ చేస్తాం. సబ్నెట్స్ అంటే ఏంటంటే ఐసోలేటింగ్ ది నెట్వర్క్. సో మనం మల్టిపుల్ సబ్నెట్స్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ప్రతి సబ్నెట్ ఒక ఐసోలేటెడ్ సబ్నెట్ అన్నమాట. సో ఆ పర్టికులర్ సబ్నెట్ ని మీకు ఏ రకంగా కావాలంటే అలా యూస్ చేసుకోవచ్చు. కాకపోతే విత్ ఇన్ ద సబ్నెట్స్ మీరు ఎలా కమ్యూనికేషన్ ఎనేబుల్ చేసుకోవాలి, ఒక సబ్నెట్ విత్ ఇన్ ద విపిసి కమ్యూనికేట్ అవ్వాలా, లేకపోతే ఒక సబ్నెట్ ఇంటర్నెట్ తో కమ్యూనికేట్ అవ్వాలా, నా సబ్నెట్ ఇప్పుడు బయట ఉన్న ఇంటర్నెట్ కమ్యూనికేట్ అవ్వాలా, అంటే ఆ సబ్నెట్ అంటే బేసికలీ ఆ సబ్నెట్ లో యూస్ చేసుకుని స్పిన్అప్ అయిన రిసోర్సెస్. స్పిన్అప్ అయిన రిసోర్సెస్ అంటే ఏమొస్తాయి, EC2s వస్తాయి, కంటైనర్స్ వస్తాయి, కుబర్నెటిస్ వస్తాయి, RDS వస్తాయి. ఏ రిసోర్స్ అయినా నెట్వర్క్ యూస్ చేసుకునేది ఆ పర్టికులర్ సబ్నెట్ నుంచి మనం స్పిన్ చేసేది. ఓకే. సో ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ విపిసి క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఒక సైడర్ నెట్ బ్లాక్ వస్తుంది, ఒక నెట్వర్క్ వస్తుంది. ఆ నెట్వర్క్ ని మీరు స్ప్లిట్ చేసుకుంటారు మల్టిపుల్ సబ్నెట్స్ గా. ఓకే. ఒక నెట్వర్క్ వచ్చేసి ఒక్కొక్క అలా స్ప్లిట్ చేసిన దాన్ని మనం సబ్నెట్స్ అంటాం బేసికల్లీ. ఆ సబ్నెట్స్ ఏంటంటే ఐసోలేషన్ ఆఫ్ ది నెట్వర్క్స్ అన్నమాట. ఒక నెట్వర్క్ ని మల్టిపుల్ డిఫరెంట్ వేస్ లో ఐసోలేట్ చేసి పెడతాం. ఇప్పుడు మీరు స్ప్లిట్ చేసిన నెట్వర్క్ ఇంటర్నెట్ తో కమ్యూనికేట్ చేయాలా వద్దా, దానికి కొన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. సో ఇంటర్నెట్ నుంచి ఎవరన్నా సరే మీరు క్రియేట్ చేసిన రిసోర్సెస్ ఈ పర్టికులర్ సబ్నెట్ లో ఉన్న దాంట్లో కమ్యూనికేట్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, అంటే ఈ సబ్నెట్ ఈస్ యాక్సెసిబుల్ ఫ్రమ్ పబ్లిక్. పబ్లిక్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇంటర్నెట్. సో ఇంటర్నెట్ నుంచి ఎవరైనా సరే ఈ మీరు ఒక పర్టికులర్ సబ్నెట్ లో ఉన్న రిసోర్సెస్ ని యాక్సెస్ చేయగలుగుతుంటే దాన్ని పబ్లిక్ సబ్నెట్ అంటాం. ప్రైవేట్ సబ్నెట్ అంటే ఏంటంటే విత్ ఇన్ ద విపిసి యాక్సెస్ ఉంటుంది, దాన్ని మనం ప్రైవేట్ సబ్నెట్ అంటాం. ఓకే. అది డిఫరెన్సెస్ బేసికల్లీ పబ్లిక్ సబ్నెట్ టు ప్రైవేట్ సబ్నెట్ అంటే. మనీ క్లియరా నీకు? మనీ క్లియరా నీకు, పబ్లిక్ సబ్నెట్ ప్రైవేట్ సబ్నెట్? ఓకే. సో ఇప్పుడు మనం విపిసి క్రియేట్ చేస్తాం. నేను ఇది రాసేయచ్చు కోడ్, కాకపోతే నేను ఇలా బ్లాక్స్ రాస్తే మీకు కొత్తగా ఉంటుందని చూపిస్తున్నా ఎలా ఉంటుంది ఇది అని చెప్పి. సో ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నానంటే ఇక్కడ మన కోడ్ లోకి వచ్చేసాం. నేను ప్రతి రిసోర్స్ కి సపరేట్ ఫైల్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నా. మీ ఇష్టం, అది అన్ని కలిపి ఒక ఫైల్లో కూడా రాసుకోవచ్చు. ఇలా సపరేట్ గా చేస్తే ఏమవుతుందంటే మనకి ఈజీగా ఉంటుంది. సో టెరాఫార్మ్ కోడ్ రాసేటప్పుడు బేసికల్లీ ఫస్ట్ రిసోర్స్ తో స్టార్ట్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ AWS కాంపోనెంట్ ఏంటి, AWS కాంపోనెంట్ AWS విపిసి, రైట్? ఈ విపిసి నేమ్ డెమో 1 అని పెడుతున్నా. ఇది జస్ట్ మన రిఫరెన్స్, ఇది కోడ్ లో రిఫరెన్స్ చేయడానికి, ఇది విపిసి నేమ్ కాదు. ఓకే. సో ఇక్కడ CIDR_బ్లాక్. సో ఇది మనం వేరియబుల్ పెట్టుకున్నాం, VPC_సైడర్ అని చెప్పి వేరియబుల్ పెట్టుకున్నాం. ఓకే. అండ్ enable_DNS_support, ఇది బై డిఫాల్ట్ ట్రూ ఉంటుంది, మనం ట్రూ పెట్టేద్దాం. నెక్స్ట్ ట్యాగ్స్. ట్యాగ్స్ అంటే ఏంటంటే మనకి పేరున్నట్టే రిసోర్సెస్ కూడా ఒక నేమింగ్ అన్నమాట. ఒక పర్టికులర్ నేమ్ తో ఐడెంటిఫై చేసుకోవచ్చు. దానికి మనం AWS లో ట్యాగ్స్ అని పెట్టుకుంటాం. దాంట్లో మల్టిపుల్, ఇట్స్ ఏ JSON స్ట్రక్చర్ అన్నమాట, కీ వాల్యూ పేర్ డెమో విపిసి. ఓకే. ఇప్పుడు మనం ఈ వేరియబుల్ పెట్టాము, కానీ వేరియబుల్ మనం డిఫైన్ చేయాలి. డిఫైన్ చేయాలంటే ఇక్కడికి రావాలి ఫస్ట్. ఓకే. వేరియబుల్
vpc_cider. So description, vpc cider details. అది మీకు అర్థమయ్యేలాగా ఆ వేరియబుల్ పర్పస్ ఏంటి అది చూసుకుంటే చాలు మీకు. ఇది కూడా టైప్ స్ట్రింగ్. మనం ఇవ్వకపోయినా బై డిఫాల్ట్ పిక్ చేసేసుకుంటుంది టెరాఫామ్ వర్షనింగ్ బట్టి. ఓకే, అండ్ దెన్ ఇక్కడ డిఫాల్ట్ ఇవ్వచ్చు, లేకపోతే టిఎఫ్ వాట్స్ లో కూడా పెట్టుకోవచ్చు. అది మనకి ఇష్యూ కాదు. సో ఇక్కడ నేను ఐపీ రేంజ్ ఏం వాడతానంటే 22.10.0.0/16. ఓకే, ఇవి వచ్చేసి ఏంటంటే ఐపీ సైడర్ బ్లాక్స్ అనమాట. /16 అంటే మీకు ఆల్మోస్ట్ 10 ఐపీస్ వస్తాయి. అంటే ఇది మీరు కొంచెం నేర్చుకోవాలి, ఇది నెట్వర్కింగ్ లో చెప్తారు. ఇప్పుడు /16 అన్నాం అనుకో, ఇది ఎలా అంటే IPv4 IPv6 ఉంటాయి. IPv4 లో /16 వచ్చేసి మీకు 2^16 వస్తుంది అనమాట. ఇది క్యాలిక్యులేషన్ ఉంటుంది, బైనరీ ఇవన్నీ, దీన్ని బట్టి సబ్నెట్ మాస్క్, ఐపీ అడ్రస్ ఇవన్నీ క్రియేట్ అయిపోతాయి. ఓకే, దీంట్లో మీకు 65,536 ఐపీస్ వస్తాయి. సో మీకు ఈ నెట్వర్క్ లో 65,536 ఐపీస్ క్రియేట్ చేయొచ్చు బేసికల్లీ. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఇది టెరాఫామ్ లో ఇది పెట్టాను, ఈ వేరియబుల్ ఇచ్చాము, ఈ వేరియబుల్ ఇక్కడ డిఫైన్ చేశాం. సో ఇప్పుడు విపిసి క్రియేట్ అవుతుందా లేదా? టెరాఫామ్ ప్లాన్ రన్ చేస్తున్నా. ఓకే, ఇది ట్యాగ్స్ నాట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఇయర్ అని వచ్చింది. దిస్ కుడ్ బి ఎ సింటాక్స్ ఇష్యూ. సో ట్యాగ్స్ ఈక్వల్ టు ఇవ్వాలి, నేను ఈక్వల్ టు మిస్ అయ్యా. ఓకే, సో టెరాఫామ్ ప్లాన్ రన్ చేస్తున్నాం. సో ఇప్పుడు ఈ టెరాఫామ్ ప్లాన్ ఏం చేస్తుందో మీకు చూపిస్తుంది, ఏ రిసోర్స్ క్రియేట్ అవుతుంది ఏంటి అన్నది. సో ఇక్కడ మీరు చూస్తే టెరాఫామ్ ప్లాన్ లో పర్టికులర్ విపిసి క్రియేట్ అవుతుంది, ఈ పర్టికులర్ సైడర్, ఆ నెట్వర్క్ కేసీఎల్ ఏంటి, ఆ రౌట్ టేబుల్ ఏంటి, సెక్యూరిటీ గ్రూప్ ఏంటి, డిఫాల్ట్ గా ప్రతి విపిసి క్రియేట్ అయితే ఇవన్నీ అవుతాయి. ఆ డిహెచ్సిపి ఆప్షన్స్ ఐడి ఏంటి, క్లాసిక్ లింక్, డిఎన్ఎస్ సపోర్ట్, ఎనేబుల్ డిఎన్ఎస్ సోర్స్ నేమ్స్, ఇవన్నీ డీటెయిల్స్ వన్స్ రిసోర్స్ క్రియేట్ అయ్యాక కనబడతాయి మనకి. ఓకే, ఇప్పుడు టెరాఫామ్ అప్లై -ఆటో -అప్రూవ్ అని ఇచ్చాను అనుకో, ఆటోమేటిక్ గా అది మనల్ని అడగదు, ప్రాంప్ట్ ఇవ్వదు. ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు నేను టెరాఫామ్ అప్లై కొట్టిన, ఇప్పుడు టెరాఫామ్ అప్లై కొడితే నాకు ఇక్కడ ఏమడుగుతుంది, టెరాఫామ్ విల్ పెర్ఫార్మ్ యాక్షన్స్ డిస్క్రైబ్డ్ అబోవ్, ఓన్లీ ఎస్ విల్ బి యాక్సెప్టెడ్ టు అప్రూవ్. అంటే ఇది నన్ను అప్రూవ్ చేస్తారా లేదా ఈ డిప్లాయ్మెంట్ నన్ను అడుగుతుంది. సో నాకు తెలుసు ఏ డిప్లాయ్మెంట్ అవుతుందో, అండ్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు టైప్ దిస్ ఎస్. అలా అనుకుంటే -ఆటో అప్రూవ్ ఇచ్చేస్తే సరిపోతుంది. అప్పుడు మీకు ఆటోమేటిక్ గా అది అప్రూవ్ అయిపోయి డిప్లాయ్ అయిపోతుంది అనమాట. సో ఇక్కడ చూసుకుంటే మీకు విపిసి ఈస్ గెటింగ్ క్రియేటెడ్. సో 1 రిసోర్స్ యాడెడ్, 0 చేంజ్, 0 డిస్ట్రాయ్. సో విపిసి క్రియేట్ అయిన ఏడబ్ల్యూఎస్ అకౌంట్ వచ్చేసి ఇది. సో ఏడబ్ల్యూఎస్ లో విపిసి ఇక్కడికి వచ్చి ఇది క్లిక్ చేసినప్పుడు యుఎస్ ఈస్ట్ 1 అంటే నార్త్ విర్జీనియా, ఈ రీజియన్ లో ఉన్నాం. ఓకే, ఇప్పుడు మనం ఇచ్చిన డెమో విపిసి ఉంది చూసారా, ఇది క్రియేట్ అయింది, అండ్ దిస్ ఇస్ ది సైడ్ అప్ బ్లాక్ ఫర్ దట్. ఓకే, అండ్ విపిసికి ఫ్లో లాగ్స్ కావాలంటే ఎనేబుల్ చేసుకోవచ్చు మనం, అది టెరాఫామ్ లో మనకు ఆప్షన్ ఉంటుంది, ఫ్లో లాగ్ ఆప్షన్ కూడా ఉంటుంది. ఇక్కడ చూస్తే ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం విపిసి క్రియేట్ అయిపోయింది ఇక్కడ.
నెక్స్ట్ విపిసి క్రియేట్ అయిన తర్వాత సబ్నెట్స్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి. సబ్నెట్స్ అంటే ఏంటి? బేసికల్లీ 65,000 ఐపీస్ ఉన్నాయి కదా, /16 మనం /24 వాడి త్రీ నెట్ త్రీ డిఫరెంట్ నెట్వర్క్స్ గా డివైడ్ చేద్దాం. డివైడ్ చేసి దాన్ని ప్రైవేట్ సబ్నెట్ ఏది, పబ్లిక్ సబ్నెట్ ఏంటి అని చెప్పి క్రియేట్ చేద్దాం. ఓకే, సో సబ్నెట్స్కి వచ్చేసి సో సబ్నెట్ డాట్ టిఎఫ్ అని చెప్పి ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను నేను. సో రిసోర్స్ AWS underscore subnet. So first one is public అనేద్దాం, public subnet. ఓకే, 3 సబ్నెట్స్ క్రియేట్ చేద్దాం అనుకున్నాం కదా, అది పబ్లిక్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ప్రైవేట్ సబ్నెట్, సబ్నెట్ 1, ప్రైవేట్ సబ్నెట్ 2. ఓకే, సో ఈ రిసోర్స్ బ్లాక్ లో మనం ఏమి ఇవ్వాలి సబ్నెట్స్ కి? ఫస్ట్ ఏ VPC లో క్రియేట్ చేస్తున్నారు ఆ VPC ఐడి ఇవ్వాలి. ఓకే, ఈ VPC ఐడి మనకి డైనమిక్ గా వస్తుంది కాబట్టి ఈ పర్టికులర్ బ్లాక్ నుంచి తెచ్చుకోవాలి. సో ఈ పర్టికులర్ బ్లాక్ నుంచి అంటే AWS VPC demo1 ఐడి అన్నమాట. సో అది ఎలా ఇస్తాం మనం? VPC ఐడి AWS VPC డాట్ demo1 డాట్ ఐడి. సో దాని నుంచి స్పిన్ అప్ అయినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఈ VPC ఐడి పిక్ చేసుకుంటుంది. ఓకే, ఇది VPC అండర్స్కోర్ ఐడి అని చూపిస్తుంది, చూద్దాం. లెట్స్ సి సైడర్ బ్లాక్. వేర్ డాట్ పబ్లిక్ PBS అని ఇస్తున్నా, పబ్లిక్ సబ్నెట్. ఓకే, వేర్ డాట్ పబ్లిక్ అండర్స్కోర్ సబ్నెట్ ఆ సైడర్ బ్లాక్. ఏ అవైలబిలిటీ జోన్, ఇప్పుడు AWS లో అవైలబిలిటీ జోన్స్ అని ఉంటాయి. మీకు తెలుసా అవైలబిలిటీ జోన్స్ అంటే ఏంటో చెప్పాలా? పింగ్ చేయండి. పబ్లిక్ అవైలబిలిటీ జోన్ అని ఇస్తున్నా. సో ఇక్కడ సేమ్ థింగ్స్ కొంచెం మారుస్తాం. ప్రైవేట్ అండర్స్కోర్ సబ్నెట్ 2, ప్రైవేట్ అండర్స్కోర్ సబ్నెట్ 1. No, డిజాస్టర్ రికవరీ కాదు అవైలబిలిటీ జోన్. అవైలబిలిటీ జోన్ ఇస్ ఫర్ హై అవైలబిలిటీ. డిజాస్టర్ రికవరీకి మల్టిపుల్ రీజియన్స్ వాడతాం. డిజాస్టర్ అన్నది ఒక పర్టికులర్ రీజియన్ కి వస్తుంది ఎప్పుడైనా సరే, అవైలబిలిటీ జోన్ కి రాదు. ప్రైవేట్ AZ1, ప్రైవేట్ AZ2. ఓకే, ఇప్పుడు 3 సబ్నెట్స్ ఇచ్చాం మనం. VPC ఐడి వచ్చేసి డైనమిక్ గా మన VPC రిసోర్స్ బ్లాక్ నుంచి పుల్ చేసుకుంటుంది. సో మనం ఇక్కడ డిఫైన్ చేసిన వేరియబుల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి వేరియబుల్స్ డాట్ TF లో డిక్లేర్ చేయాలి. వేరియబుల్ పబ్లిక్ సబ్నెట్. ఆ డిస్క్రిప్షన్ టైప్ ఆప్షనల్ లో నేను ఇవ్వట్లేదు, మీకు అర్థమైంది కదా, కావాలంటే ఇస్తుంది.
లైక్ టు అండ్ ఫ్రో అని పెడుతున్నా రౌట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి అదే దట్స్ ఫైన్. సైడర్ బ్లాక్ ఏమి ఇవ్వాలి? సో ఈ నెట్వర్క్ నుంచి మనం డివైడ్ చేసుకోవాలి సైడర్స్. ఓకే, ఇప్పుడు మనము సైడర్ బ్లాక్స్ ఎలా ఇస్తామంటే వన్ డాట్ జీరో ఇస్తాం, 2.0 ఇస్తాం, 3.0 ఇస్తాం. అలా ఇచ్చినప్పుడు ఏంటంటే 24 వాడాలి సైడర్ ఐడి. ఓకే, ప్రైవేట్ సబ్నెట్ 1, description, private subnet type equal to string default. ఈ వేరియబుల్స్ ని మల్టిపుల్ వేస్ లో చేయొచ్చు, ఆప్షన్స్ కూడా మీకు తర్వాత చూపిస్తా. ఓకే, ఇప్పుడు థర్డ్ వేరియబుల్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం, ప్రైవేట్ సబ్నెట్ 3. description, it's a private subnet, type string, default equal to 22.10.3.0/24. ఓకే, ఈ సబ్నెట్స్ క్రియేట్ చేసాం, ఇవి ఇచ్చాం, అంటే డిక్లేర్ చేసాం, క్రియేట్ చేయాలా ఇంకా డిక్లేర్ చేసాం. ఓకే, ఇప్పుడు ఇవి చేసిన తర్వాత ఇంకా మీకు ఇక్కడ సబ్నెట్ లో చూస్తే మీకు వన్ మోర్ థింగ్ ఉంది, పిఏజీ, PRAZ-AZ1 అండ్ PRAZ2 అవైలబిలిటీ జోన్స్ అన్నమాట ఇవి. సో ఈ ఏజెస్ కూడా డిఫైన్ చేయాలి. సో లెట్స్ డిఫైన్ ఇట్ ఫస్ట్. PRAZ1, PRAZ2. Okay, so description, availability zone, it's a availability zone. Default value is equal to AZs కి ఏ అవైలబిలిటీ జోన్స్ వాడతాం, యుఎస్ ఈస్ట్ 1A 1B 1C వాడేద్దాం. లైక్ యుఎస్ ఈస్ట్ 1 నార్త్ వర్జీనియాలో 6 అవైలబిలిటీ జోన్స్ ఉంటాయి, వేరే రీజియన్స్ లో 3 అవైలబిలిటీ జోన్స్ ఉంటాయి బై డిఫాల్ట్. ఈస్ట్ 1A, వన్ బి, 1C. ఓకే, ఇప్పుడు మనము టెరాఫామ్ కోడ్ రాసినప్పుడు సింటాక్స్ ఫార్మాటింగ్ నీట్ గా లేదనుకో, దెర్ ఈస్ అ కమాండ్ టు డూ ఇట్. ఓకే, టెరాఫామ్ ఫార్మాట్ అని రన్ చేసామనుకో, టెరాఫామ్ ఫార్మాట్ ఇట్ ఫార్మాట్ చేసేసింది. ఇప్పుడు చూసుకుంటే మీకు అన్ని స్పేసింగ్ ఇవన్నీ ఒక పర్టికులర్ ఆర్డర్ లో ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఈవెన్ సబ్నెట్ చూసుకున్నా, ఇవి చూసుకున్నా, ఐడెంటేషన్ కానీ స్పేసెస్ కానీ అన్ని నీట్ గా పెడుతుంది. ఇప్పుడు చూసుకుంటే ఈక్వల్ టు ఇవన్నీ ఒక పర్టికులర్ ఫార్మాట్ లో చేస్తుంది. దానికోసం ఈ టెరాఫామ్ ఫార్మాట్ కమాండ్ యూస్ చేయొచ్చు. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం మీరు కోడ్ డిప్లాయ్ చేయకముందే మీరు రాసిన సింటాక్స్ లో ఇష్యూస్ ఉన్నాయా, ఏమన్నా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయో తెలుసుకోవడానికి టెరాఫామ్ వ్యాలిడేట్ అనే ఒక కమాండ్ వాడచ్చు. ఓకే, ఇక్కడ చూసుకుంటే ఏమొచ్చింది, demo1.vpc.vpc ఇట్స్ అన్సపోర్టెడ్ అని వచ్చింది, రైట్? సో ఇక్కడ ఇది ఇవ్వాలి.
సో ఇక్కడ మీకు నో ఆబ్జెక్ట్ నేమ్డ్ VPC_ID అని వచ్చింది. సో ఇది ఏదో ఆటోమేటిక్ గా మన వేరియబుల్ నుంచి పిక్ అయింది, కానీ మనం ఇవ్వాల్సింది VPC_IDయే. సో మీకు క్వశ్చన్ రావచ్చు, ఇక్కడ నేను ఐడిఏ ఎలా ఎందుకు ఇస్తాను, వేరేది ఎలా ఇవ్వను, అది మీకు ఎలా తెలుస్తుంది అని. ఒక కమాండ్ ఉంది దానికి, టెరాఫార్మ్ స్టేట్ లిస్ట్ ఇస్తే మీకు ఆల్రెడీ VPC క్రియేట్ చేస్తారు కాబట్టి ఇది కనిపిస్తుంది. ఓకే, ఇప్పుడు టెరాఫార్మ్ స్టేట్ షో. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ షో కొడుతున్నప్పుడు మీకు కనిపిస్తుంది. ఇక్కడ చూసుకుంటే మీకు ఈ వాల్యూ ఏముంది, ఐడి అని ఉంది. సో మనం ఈ ఐడి వాడుతున్నాం ఇక్కడ, అందుకు ఐడి ఇవ్వాలి. ఓకే, ఇప్పుడు టెరాఫార్మ్ వాలిడేట్. ఆ VPC_ID ఎందుకు వచ్చిందంటే మనం ఇందాక అక్కడ ఇచ్చేసాం కాబట్టి అలా వచ్చింది. ఇక్కడ చూసుకుంటే వచ్చి ఇన్పుట్ వేరియబుల్ హాస్ నాట్ బీన్ డిక్లేర్డ్. మనం ప్రైవేట్ సబ్నెట్ 2 డిక్లేర్ చేయలేదు అనుకుంటా, సారీ 3 అని ఇచ్చాము, ఇట్స్ 2, అందుకు నాట్ డిక్లేర్డ్ అని వచ్చింది. సో ఇప్పుడు చూసుకుంటే మీకు కాన్ఫిగరేషన్ ఈస్ వ్యాలిడ్, రైట్? సో టెరాఫార్మ్ ప్లాన్ కొట్టి చూద్దాం ఏం జరుగుతుంది అని. సో ఇది రిఫ్రెషింగ్ స్టేట్ VPC_ID, అండ్ ఇక్కడ చూసుకుంటే మీకు పబ్లిక్ సబ్నెట్ ఒకటి క్రియేట్ అవుతుంది, ప్రైవేట్ సబ్నెట్ 3 సబ్నెట్స్ క్రియేట్ అవుతున్నాయి. ఓకే, టెరాఫార్మ్ అప్లై -auto -approve. ఇది క్లియరే కదా, ఆటో అప్రూవ్ ఎందుకు ఇస్తున్నామని. సో ఇప్పుడు ఏమైంది, మనం VPC క్రియేట్ చేసాము, ఆన్ టాప్ ఆఫ్ VPC నెట్వర్క్ యూస్ చేసుకుని ఆ నెట్వర్క్ ని 3 పార్ట్స్ గా డిఫరెంట్ స్ప్లిట్ చేసుకుని 3 సబ్నెట్స్ క్రియేట్ చేసాం. అందులో ఒక సబ్నెట్ ని మనం పబ్లిక్ సబ్నెట్ అనుకున్నాం. యాజ్ ఆఫ్ నో ఇప్పుడు చూసుకుంటే మీకు ఈ 3 క్రియేట్ అయిపోయినాయి AWS లో, రైట్? ఇక్కడ చూసుకుంటే VPC సబ్నెట్స్. ఓకే, ఇక్కడ మీ సబ్నెట్స్ ఏవి అని ఎలా ఐడెంటిఫై చేసుకుంటారు, మీకు మీ VPC_ID తెలుసు, 22 సిరీస్ లో ఉన్నవి మనవి. సో మన సబ్నెట్స్ వచ్చి ఇది ఇది ఇది, ఈ 3 మన సబ్నెట్స్ అన్నమాట. 1.0 2.0 ఇవి. దీంట్లో మనం 1.0ని పబ్లిక్ సబ్నెట్ చేస్తాం. ఇప్పుడు పబ్లిక్ సబ్నెట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి చెప్పండి? మీకు AWS కోర్స్ అయిపోయింది కదా, ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు క్రియేట్ చేసిన సబ్నెట్ ని దేన్నన్నా నేను పబ్లిక్ సబ్నెట్ చేయాలంటే ఎలా చేయాలి? చాట్ లో పింగ్ చేయరా ప్లీజ్. మీకు తెలుసో లేదో నాకు తెలియాలి, నేను దాని ప్రకారమే మీకు చెప్పగలను. ఓకే, రౌట్ టేబుల్ అండ్ ఇంటర్నెట్ గేట్వే. రౌట్ టేబుల్ దేనికి వాడతాం? నో ఇన్బౌండ్ కాదు. రౌట్ టేబుల్ ఏంటంటే మీరు ఒక ప్లేస్ కి, ఒక సోర్స్ నుంచి ఒక డెస్టినేషన్ కి వెళ్ళాలి అంటే ఏ రూట్ లో వెళ్ళాలి అని చెప్పేది రౌట్ టేబుల్. లెట్ సపోజ్ మీరు ఇప్పుడు హైదరాబాద్ టు ముంబై వెళ్ళాలనుకోండి, మల్టిపుల్ రౌట్స్ ఉంటాయి, మీరు ఏ రూట్ లో వెళ్తారు, నేషనల్ హైవేలో వెళ్తారా, సర్వీస్ రోడ్ లో వెళ్తారా అన్నది రౌట్ టేబుల్ అన్నమాట. సో మీకు ట్రాఫిక్ ఎలా వెళ్ళాలి అన్న దాన్ని మీరు డిఫైన్ చేసేది రౌట్ టేబుల్. ఓకే, ఇంటర్నెట్ గేట్వే ఈస్ సంథింగ్ డిఫరెంట్. మీకు తెలిసిన సబ్జెక్ట్ కరెక్టే కానీ అండర్స్టాండింగ్ రాంగ్ ఉంది. రౌట్ టేబుల్ ఇంటర్నెట్ గేట్వేని కనెక్ట్ అవడం కోసం కాదు. రౌట్ టేబుల్ వచ్చేసి ఒక పర్టికులర్ లొకేషన్ కి ఎలా వెళ్ళాలి అని చెప్పడం మాత్రమే, ఏ దారి తీసుకుని వెళ్ళాలి అని తెలియడానికి మాత్రమే రౌట్ టేబుల్. ఇప్పుడు మీరు ఒక 2 సబ్నెట్స్ ఉన్నాయి, లేకపోతే ఒక 2 సోర్సెస్ ఉన్నాయి, దాని మధ్య కమ్యూనికేట్ ఎలా అవ్వాలి, వి విల్ క్రియేట్ 1 రౌట్. బేసికల్లీ ఒక రోడ్ వేస్తాం, ఆ రోడ్డు మించి వెళ్ళండి అని చెప్తాం, అది. ఓకే, క్లియరే కదా రౌట్ టేబుల్ అంటే ఏంటి అని? ఓకే, ఇప్పుడు సో మనం ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏం చేసాం, ఒక VPC క్రియేట్ చేసాం, సబ్నెట్స్ క్రియేట్ చేసాం.
ఇప్పుడు ఆ సబ్నెట్స్ ఎటు వెళ్ళాలి, దేంతో కమ్యూనికేట్ అవ్వాలి అంటే బేసికల్లీ రోడ్. ఇప్పుడు హైదరాబాద్ టు ముంబై, ముంబై టు ఢిల్లీ వెళ్ళాలంటే మనం ఏ రోడ్ తీసుకుని వెళ్ళాలి, ఏ రౌట్ తీసుకుని వెళ్ళాలి అన్నది ఇప్పుడు మనం డిఫైన్ చేయాలి. సో దట్ we will enable communication between these subnets. అలా చేయటం వల్ల ఈ మూడు సబ్నెట్స్ మధ్య కమ్యూనికేషన్ ఎనేబుల్ అవుతుంది. సో దీనికోసం మనం నెక్స్ట్ చేయాల్సిన స్టెప్ ఏంటంటే రౌట్ టేబుల్స్ క్రియేట్ చేయడం. సో ఫస్ట్ మనం ఏంటంటే రౌట్ టేబుల్ క్రియేట్ చేయాలి అంటే మనము సబ్నెట్స్ ఆల్రెడీ ఉన్నాయి మనకి. సో దాన్ని బేస్ చేసుకుని రౌట్ టేబుల్స్ క్రియేట్ చేస్తాం. ఓకే, రౌట్ టేబుల్ డాట్ టిఎఫ్ అని ఇస్తున్నాం. మనం మీరు ఇలా ఎలా నేమ్స్ ఇచ్చినా సరే టెరాఫార్మ్ ఈజ్ ఇంటెలిజెంట్ ఎనఫ్ టు స్పిన్ అప్ ద రిసోర్సెస్ యాజ్ పర్ ది ఆర్డర్. ఫస్ట్ విపిసి అదే క్రియేట్ చేసుకుంటుంది ఫస్ట్, తర్వాత సబ్నెట్స్ క్రియేట్ చేసుకుంటుంది, ఆ తర్వాత రౌట్ టేబుల్ క్రియేట్ చేసుకుంటుంది. మీరు సపరేట్ గా ఆర్డర్ ఏం డిఫైన్ చేయక్కర్లా. కాకపోతే యూ కెన్ కంట్రోల్ ద ఎగ్జిక్యూషన్ ఆర్డర్. దానికి వేరే రకమైన కోడ్ ఉంది, ఎలా చేయాలన్నట్టు తర్వాత చెప్తా. నాకెందుకో నాకు జస్ట్ అనిపించింది చెప్తున్నా ఇప్పుడు. అది నెక్స్ట్ కవర్ చేద్దాం. ఒకవేళ ఒకదాని తర్వాత ఇంకోటి ఎలా క్రియేట్ అవ్వాలి దాని డిపెండెన్సీ బేస్ చేసుకుని అలాంటివన్నీ మనం మళ్ళీ డిస్కస్ చేస్తాం. సో ఇప్పుడు రౌట్ టేబుల్ క్రియేట్ చేయాలనుకోండి, బేసికల్లీ దీనికి ఏంటి రిసోర్స్, టెరాఫామ్ లో ఏదైనా రిసోర్స్ తో పెడతాము. ఇక్కడ AWS_route_table ఇస్తారు మీరు. సో ఫస్ట్ దానికి నేమ్ ఏమి ఇద్దాం, పబ్లిక్ రౌట్ అని ఇస్తున్నాను నేను. ఓకే, దిస్ విల్ బి ద పబ్లిక్. ఓకే, సో పబ్లిక్ ఇచ్చినప్పుడు ఏంటి VPC_ID ఇస్తాం. ఎందుకంటే ఈ రౌట్ టేబుల్ ఏ విపిసిని బేస్ చేసుకుని అవ్వాలి, ఏ సైడర్ ని బేస్ చేసుకుని వెళ్ళాలి అన్నది మనకు కావాలి. సో విపిసి కావాలి. సో AWS_VPC డాట్ demo1.id. ఈ ఐడి ఎలా ఇస్తామో అర్థమైందిగా మీకు, ఇందాక టెరాఫార్మ్ స్టేట్ లో చూపించా అది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ రౌట్ అని ఇస్తాం మనం. రౌట్ ఇచ్చినప్పుడు రౌట్ లో కాన్ఫిగరేషన్ ఏమొస్తుంది, సైడర్ బ్లాక్స్ వస్తాయి. సైడర్ బ్లాక్ ఇది పబ్లిక్ సబ్నెట్ అంటే ఇంటర్నెట్ తో కమ్యూనికేట్ అవుతుంది. సో ఇంటర్నెట్ లో కమ్యూనికేట్ దీనికి వేరియబుల్ పెట్టుకోవచ్చు, డైరెక్ట్ ఇవ్వచ్చు. సో నాకు కొంచెం బద్ధకంగా ఉంది, ఇక్కడ రాస్తున్నా వేరియబుల్ పెట్టట్లా. సో 0.0.0/0 వచ్చేసి మీకు పబ్లిక్ సబ్నెట్ అన్నమాట. సారీ, 0.0.0/0 అంటే ఏంటంటే వీఆర్ అలౌవింగ్ కనెక్షన్ టు ఎవ్రీవేర్. Everywhere is nothing but internet. It could be inside or everywhere. It's like open connection to everywhere. Sorry guys. Okay, so this 0.0.0/0. Okay, this is the సైడర్ బ్లాక్ మనం ఇస్తున్నాం. ఏది ఇంటర్నెట్ కమ్యూనికేట్ అవ్వాలి. బేసికల్లీ 0.0.0/0 అంటే ఓపెన్ టు ఎవ్రీవేర్ అని, దానికోసం ఇస్తాం ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ కి. నెక్స్ట్ ఇంటర్నెట్ ఇవ్వాలి అంటే మనం ఒక గేట్వే ఇవ్వాలి కదా, మీరు అన్నట్టు ఇంటర్నెట్ గేట్వే. దానికి గేట్వేకి ఇక్కడ ఒక ఐడి ఉంటుంది. సో ఐడి ఇవ్వాలి. సో ఐడి ఇవ్వాలి అంటే మనం ఫస్ట్ ఒక ఇంటర్నెట్ గేట్వే క్రియేట్ చేయాలి. మనం ఇంతవరకు ఇంటర్నెట్ గేట్వే క్రియేట్ చేయలేదు, రైట్? సో ఫస్ట్ మనం ఒక ఇంటర్నెట్ గేట్వే క్రియేట్ చేయాలి. ఆ ఇంటర్నెట్ గేట్వే దానికి యాడ్ చేయాలి. సో ఇంటర్నెట్ గేట్వే ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం? సో నేను దానికి ఇంకో ఫైల్లో పెడుతున్నా, అన్ని సపరేట్ ఫైల్స్ లో పెడుతున్నా, మీకు ఈజీగా ఉంటుంది, నాకు ఈజీగా రిఫర్ చేయడానికి బాగుంటుంది రాసేటప్పుడు. రిసోర్స్ AWS_internet_gateway. ఓకే,
ఇది ఏమైనా ఇచ్చుకోవచ్చునేమో ఐజీడబ్ల్యూ ఇక్కడ. ఇది కాకపోతే దీన్ని ఏ నేమ్ ఇస్తామో ఆ నేమ్ తోనే రిఫర్ చేయాలి. సో ఇక్కడ ఏమి ఇస్తాం మనం, జస్ట్ ఇలా ఇచ్చి విపిసి ఇచ్చేసాం అనుకోండి. విపిసి అంటే విపిసి ఐడి ఇస్తాం బేసికల్లీ. ఏడబ్ల్యూఎస్ అండర్ స్కోర్ విపిసి డాట్ డెమో 1 డాట్ ఐడి. ఓకే. సో ఇప్పుడు ఈ రౌట్ టేబుల్ ఉంది కదా, ఇక్కడ గేట్వే ఐడి వచ్చేసి ఏమొస్తుంది, ఏడబ్ల్యూఎస్ అండర్ స్కోర్ ఇంటర్నెట్ గేట్వే డాట్, రైట్. ఇప్పుడు ఇక్కడ మీకు మనం ఇందాక క్రియేట్ చేసాం కదా ఇంటర్నెట్ గేట్వే డాట్ ఐజీడబ్ల్యూ డాట్ ఐడి. ఇంటర్నెట్ గేట్వే ఇంకా క్రియేట్ అవ్వాల. సో ఇప్పుడు టెరాఫార్మ్ ప్లాన్ రన్ చేస్తున్నాం. సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఏంటి, ఒక ఇంటర్నెట్ గేట్వే క్రియేట్ చేస్తుంది, ఒక రౌట్ టేబుల్ క్రియేట్ చేస్తుంది. ఇది ఇంటర్నెట్ గేట్వే. టెరాఫార్మ్ అప్లై ఐఫన్ ఆటో అప్రూవ్. ఓకే. ఓకే, ఇప్పుడు నేను అప్లై చేశాను. సో ఈవెన్ మనకి రిసోర్సెస్ ఏమున్నాయో చూసుకోవాలనుకున్నా కూడా ఇక్కడ కనిపించేస్తాయి. స్టేట్ లిస్ట్, ఇంటర్నెట్ గేట్వే క్రియేట్ చేసాం, పబ్లిక్ రోడ్ క్రియేట్ చేసాం, ప్రైవేట్ సబ్నెట్ విపిసి క్రియేట్ చేసాం. సో కమింగ్ టు this browser, where is this? Here. Okay. సో ఇంటర్నెట్ గేట్వేస్. సో ఇప్పుడు మనం కొత్తగా క్రియేట్ చేసిన ఇంటర్నెట్ గేట్వే ఇది. ఈ గేట్వేని ఈ పర్టికులర్ విపిసికి అటాచ్ చేసాం. నెక్స్ట్ రౌట్ టేబుల్, మనం క్రియేట్ చేసిన రౌట్ టేబుల్స్. ఇది వచ్చేసి ఏంటి అంటే, బై డిఫాల్ట్ మీరు ఒక విపిసి క్రియేట్ చేస్తే విత్ ఇన్ ద విపిసి లోకల్ గా డిఫాల్ట్ రౌట్ టేబుల్ ఒకటి క్రియేట్ అవుతుంది. ఇది డిఫాల్ట్ రౌట్ టేబుల్. ఓకే, అది మనకు అవసరం లేదు, అది విపిసి మధ్య కమ్యూనికేట్ అవడానికి. ఇది ఇప్పుడు మనం క్రియేట్ చేసింది. సో ఈ పర్టికులర్ సబ్నెట్ ఏదైతే ఉందో ఇది దీనికి మనకి కనెక్షన్ వస్తుంది. ఓకే. సో ఇప్పుడు ఏం చేసాం మనం, ఈ విపిసిని ఇంటర్నెట్ గేట్వేకి అటాచ్ చేసాం. దాని తర్వాత దీనికి ఒక సబ్నెట్ అసోసియేట్ చేయాలి, అంటే ఇక్కడ. సో ఏ సబ్నెట్ ఎలా అసోసియేట్ చేస్తాము అన్నది ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మనం డిస్కస్ చేస్తాం. ఓకే, ఇప్పుడు విపిసి క్రియేట్ చేసాము, రౌట్ టేబుల్ క్రియేట్ చేసాము. ఇప్పుడు ఆ రౌట్ టేబుల్ ని ఒక సబ్నెట్ కి అసోసియేట్ చేయాలి, రైట్. అది వచ్చేసి ఎలా అంటే, రిసోర్స్ ఏడబ్ల్యూఎస్ అండర్ స్కోర్ రౌట్ టేబుల్ అసోసియేషన్ కదా, రౌట్ అండర్ స్కోర్ టేబుల్ అండర్ స్కోర్ అసోసియేషన్ పిఆర్ అని పెట్టేసిన. ఇక్కడ ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు మనం, కాకపోతే దాన్ని రిఫర్ చేసుకోవాలి అక్కడ నేమ్ ఏం పెట్టామని. సో ఇక్కడ దేనికి అసోసియేట్ చేస్తాం, సబ్నెట్ ఐడికి అసోసియేట్ చేస్తాం రౌట్ టేబుల్. సో మన సబ్నెట్ ఐడి వచ్చేసి ఏంటి, ఏడబ్ల్యూఎస్ అండర్ స్కోర్ సబ్నెట్ డాట్ పబ్లిక్ సబ్నెట్ డాట్ ఐడి, రైట్. మళ్ళీ ఈ సబ్నెట్ ఒక రౌట్ టేబుల్ కి ఉండాలి కదా, రౌట్ అండర్ స్కోర్ టేబుల్ అండర్ స్కోర్ ఐడి. ఈ రౌట్ టేబుల్ ఐడికి డిఫైన్ చేయాలి, రైట్. ఇది వచ్చేసి ఏంటంటే ఏడబ్ల్యూఎస్ అండర్ స్కోర్ రౌట్ అండర్ స్కోర్ టేబుల్ పైన ఇచ్చినాం కదా, అది డాట్ పబ్లిక్ రౌట్ డాట్ ఐడి. ఓకే, ఇలా ఇచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మీకు ఇప్పుడు టెరాఫార్మ్ నేను ప్లాన్ కొట్టట్లా, డైరెక్ట్ అప్లై కొట్టేసిన. లెట్స్ ఎండ్ ద క్లాస్ హియర్.
సో ఇక్కడ మీకు సబ్నెట్ అసోసియేషన్ చూసుకుంటే మనం క్రియేట్ చేసిన సబ్నెట్ దీనికి అసోసియేట్ అయింది. సో దిస్ బికేమ్ ఏ పబ్లిక్ సబ్నెట్ నౌ. Okay, any questions guys till here? Let's discuss tomorrow. Any questions? I'll see for 2 minutes for your questions and then I'll end it up. Are you comfortable with my way of explanation or you want me to improve in any aspects? మీకు ఎక్స్ప్లెనేషన్ క్లియర్ గానే ఉందా? ఏమన్నా ఇష్యూస్ ఉన్నాయా? Okay. Okay guys, thank you all. Thanks for your time. Bye.